Who would like to tell me the importance of the first two games? Ποιος θέλει να μου πει τη σημασία των πρώτων δύο παιχνιδιών? Να σας πω αν πήγαινε καλά. Πώς τα έκαναν όλα? Συγχαρητήρια, χάσατε. Τι έπρεπε να κάνετε? Μαρία. Read all the instructions to their time up and follow the correct instructions. That is the most difficult thing your kids need to do is to follow instructions. And then you say it once at home and you expect them to listen. And then you're very disappointed if they don't. Μια φορά τους δεν την κουβέντα και την κάνουν και δεν χρειάζεται. Μα γιατί? Έχει 35 χρόνια που λέω κάποιες κουβέντες. Και ακόμα μαθαίνουν σιγά σιγά. Άρα, rule number one, we read directions very carefully. Who would like to tell me τι έπρεπε να κάνετε μες στο τεστ? Ναι, Ειρήνη. Probably should have done only 2, 4, 8, and 9. Μπράβο. Άρα εκείνοι που σταθήκατε και πείτε μου αμώς δεν ήξερα αμέσως ότι κάνετε λάθος. So, but it's nice. It's nice to make a mistake, right? Yeah. It's okay to make a mistake. It's so much fun. Next time you get a test or anything else in your hands, είμαι σίγουρη ότι θα το προσέξετε πολύ καλά πριν να το συμπληρώσετε. Να πείτε να θυκευάσω καλά τις οδηγίες. Τούτο που σας έκανα, it's the first thing that your children need to learn to do. Because most of your kids are brilliant, but they miss marks because they don't read the directions, which is very simple. And most of the times, the problems that you have at home with them is that they don't listen to your directions. They do other things, and then you start wondering, is my kid okay? What's wrong with him? Is this my kid? Are we sure? Okay, so you just repeat it, and you play a game like this one. Παίξετε μαζί τους, δώστε τους το quiz, χαρίζω σας το. Θα τους το κάνουμε και εμείς, αυτό δεν το πείτε, εγώ έκανα τους δικούς μου. Και εμείς έκαναν το λάθος. Okay, so, dear parents, friends, ex-students, ex-TMPA family, teachers and staff, I welcome you with a quote I love by a young girl who is a legend. You can see it. To every child, I dream of a world where you can laugh, dance, sing, live in peace, and be happy. And this is Malala Yousafzai. And allow me to tell you that I'm very happy to see a full room today after COVID. People were afraid to be here, but now we are back here. So I don't know, are you comfortable with me speaking in English, or should I switch in Greek? Are you happy with English? Please feel free to tell me. I can do it in any language, not Chinese, not Russian, but Greek and English, I'm okay. Okay? So, we are here because we want to have happy children, right? What is happiness and what is success? My title was Happy Children, Successful Adults. So, I mean, I was wondering, what is happiness? So, I just had this idea. If I was an alien and I came to Earth and I saw happiness and success, and I searched it in dictionaries, and I chose like the best dictionaries, which is Cambridge, Webster Dictionary. They said happiness is a state of well-being and contentment. Είναι μια κατάσταση που νιώθεις καλά και ευχαριστημένος. Είναι μια κατάσταση, the state of feeling, showing or causing pleasure. Είναι μια κατάσταση που νιώθεις, δείχνεις και προκαλείς pleasure, ευχαριστήση. Άρα μπορεί να προκαλώ την ευχαριστήση για να είμαι happy. Okay, προβλημάτισε με τούτο το πράγμα. Τι είναι success? Achieving the results wanted or hoped for. Να κάνω εκείνα που ήθελα ή που έλπιζα να κάνω. So as parents, ρωτώ, I'm asking you, should we think about what we want and hope for? Or should we just raise happy children and then let them decide what they want or hope for? That is the question, right? That is a huge question. I mean, do we consider our children happy if they do what we want them to do? Or do we consider them happy when they do what they want to do? But do they know what they want to do? That's another question. So, today I'm not here as a psychologist or as a specialist in happiness. I am here as a mother of 4, as a teacher of thousands, like in the 35 years that I've taught so many kids
that are now adults, and some of you are here because you bring your kids here. And I've been having a lot of experiences with your children, and I believe that they made me who I am today. So allow me to continue in Greek, no, in English. Okay, why not? Well, Alkioni Papadaki sounds better in Greek, so allow me to do it in Greek, okay? So, The Color of the Moon is the book, and this is what I want to read. Το χρώμα του φεγγαριού. Είναι τόσο σπάνιες οι ευτυχισμένες στιγμές, ρώτησε εκείνο το βράδυ τα αστέρι. Το δέντρο μόλις είχε κλείσει τα βλέφαρά του να ξεκουραστεί. Κούνησε τα κλαδιά του και αποκρίθηκε λίγο νησταγμένα. Όχι, όχι, δεν είναι τόσο σπάνιες, μόνο που να, οι άνθρωποι κυνηγούν αυτές τις στιγμές με το μυαλό τους. Και αυτό είναι, πώς να σου το πω, υπόθεση καρδιάς. Πες μου κάποιες ευτυχισμένες στιγμές. Άσε με τώρα, νηστάζω. Πες μου, επέμενε τα αστέρι, πες μου μερικές. Ένα παξιμαδάκι κανέλας στα ζαρωμένα χέρια της γιαγιάς. Ένα ζευγάρι αθλητικά παπούτσια κάτω από το κρεβάτι του Φώτη. Ένα κοχύλι στα όνειρα της Αγγελικής. Ένα φιονκάκι στο χρώμα του φεγγαριού. Καληνύχτα. Νηστάζω πολύ απόψε. Πες μου ακόμα μια ευτυχισμένη στιγμή και ύστερα θα σε αφήσω να κοιμηθείς. Σ' αγαπώ πολύ. Καληνύχτα, είπε τα αστέρι. Τρισευτυχισμένη. Και έδωσε μια βουτιά και πιάστηκε από το ματόκλαδο του φεγγαριού. Και σας αφιερώνω και ένα όμορφο απόσπασμα που βρήκα τυχαία σε όλους τους young parents with love. How many of you have children below the age of 10? Raise your hands. Below the age of 10. How many of you have children who are teenagers? Very good. Okay. How many of you have both? Like teenagers and young children? Okay, excellent. So, this is a very nice handout that I wish you to read, because that will put you in a different perspective, because you have young children now, and I have children who left the house. So we have different perspectives right now. And what's the yes? When you first have children, they talk about the challenges of parenting, the struggles of a baby walking in the night, the toddler who won't stay in the bed, the cost of childcare, injuries from sports. I'm sure you know these things. Having to take off work to pick them up from school when they don't feel well. Cecilia Puise, you do it all the time. Helping them with homework, a messy house, the never-ending laundry, the cost to buy school clothes, packing their lunches. You watch their eyes light up on Christmas morning and try to soak in the magic of those moments. You coach them in sports, rushing to practices, ball games. You coach them and told them all over the country to let them play the game they love, no matter how exhausting or expensive it becomes. Life is just so busy that you rarely even stop to think what the end of those days look like. In fact, it's not really even something you can wrap your mind around. You go into thinking that 18, 20 years sounds like a long time. Then suddenly, hours turn into days, days into months, and months into years. That little person who used to crawl up next to you in bed and cuddle up to watch cartoons suddenly becomes a young adult who hugs you in the hallway as they come and go. And the chaos and laughter that used to echo throughout your home gets filled with silence and solitude. You've learned how to parent a child who needs you to care for and protect them, but have no clue how the whole letting go thing is supposed to work. So you hold on tight as you can, wondering how time passed so quickly, feeling guilty that you missed something. Because even though you had 20 years, it just somehow doesn't seem like it was enough. You ask yourself so many questions. Did you teach them the right lessons? Did you read them enough books as a child?
spend enough time playing with them? How many school parties did you have to miss? Do they really know how much you love them? What could I have done better as a parent? When it's time for them to go, it all hits you like a ton of bricks. And all you can do is pray, hope, and trust that God will protect them as they start to make their way into the Word alone. Parenting is by far the most amazing experience of your life, that at times leaves you exhilarated, while others leave you heartbroken. But one thing is certain, it's never enough time for all the parents with young children, for those days are spent trying to figure out how to make it through the madness, exhausted day in and day out. Soak it in, all in. Because one day, all those crazy days full of cartoons, snuggles, sleepovers, Christmas morning magic, board games, practices, and late night dinners all come to an end. And you're left hoping that you did enough right so that when they spread their wings, they will fly. I just read it in the morning and I couldn't stop crying. So I said, yes, I am at this moment now. I'm exactly here. But I'm happy. I am happy. You see, happiness is really weird, right? So what I do and what I want you to do, I want you to give yourself a personal load of empowerment and love. This year we have, the project is encouragement for your children and empowerment for you. So I want you to say to yourself, maybe to even send a message to yourself, because you deserve it, and I want to congratulate all of you for taking on this decision to become parents. It is not something that doesn't deserve congratulations. Congratulations, and every morning you need to congratulate yourself and say, dear me, I know you're scared, but you can handle this. Because nobody knew. I didn't know what I was doing. I didn't go to university. My PhD doesn't say how to become a parent. But somehow, if you offer them what we are going to talk today, they're going to find their way. They're going to go through obstacles, but they're going to find their way eventually. So as a parent, I'm here to congratulate you, but you need to congratulate yourself every single morning. And I want you to hold this in your hands just while I'm talking, because I know what you will remember when we leave from here is the games and maybe a few words, and I will test you at the end of my speech. So, if from my years of parenthood and classroom work and the beautiful moments that I shared with your children, because I've had, I am blessed to be having so many happy moments. I held these things: connect, talk and sing, play and dance, laugh out loud, have rules with love. And I stress the rules, because it doesn't mean that if you have rules, you don't love your children. So I still, as I'm talking to you, I still see myself dancing with my first son, Michael Jackson, years ago, and dancing on the sofas. I still see myself singing with Angelos and making fun of me because he says my voice is horrible. I still have all these crazy dances and laughter and everything, but I still remember that I am a very strict mom when it comes to certain things. I have certain crazy rules. Number one rule for me, because my research was on child abuse, sexual child abuse in America, I never allowed my kids to go on a sleepover. It's a crazy rule. And they always told me, but my friends go. But I said, yeah, but this is my house. So it's not your friend's house. I admire your friend's mom, but I am your mom. Unfortunately, I'm your mom, and I have this rule. So I'm not saying it's the right rule, but this is what I believe. So because you are my son, you have to respect me. That's all. We didn't have any fights. They understood it later on when they grew up, when I showed them my research on this area. So these are important things. In our 35 years almost in this school, what is special in this school is that we do these things
we connect, we sing, we dance, we play, we learn, we do these things. And my teachers are here, and I want them to be here to listen to me, because if these things that I'm saying are not true, they should say, Mrs. Senya, we don't do these things. We do them, okay? And this connects us, and this creates memories, and this makes learning possible. Otherwise, learning is not possible. So, before I became a teacher, I had no idea that you could fit so many kids in one heart. And I'm sure before you had maybe 3 or 4 kids, you had no idea that you could fit them on. I remember when I had my 3rd and my 4th child, my other children would tell me, who do you love mostly? And I said, I don't know, which finger should I cut, you know? They just fit magically in your heart. The naughty ones, the good ones, the ones that are not good students, the ones who have dyslexia, they are all there. I don't remember only the good students. I remember sometimes maybe the naughty ones more. So it's okay, let them be. And if you don't believe me that we play, that's a lesson, teaching them what it means to have perspective. Because I asked them, do I seem like a tall woman? They say, yes. I said, okay, if you stand on the chair, do I still look very tall? They said, no. And I said, so if I stand on the chair and you sit, do I seem tall? They said, yes. So I said, when your parents give you trouble, you just stand on a chair and just look at the trouble as something very small. Okay? Don't let it hurt you. They love you. That's all they know. Or if your friends do something, have a different perspective. So, yeah. So, yes, we are happy doing these things in the class because they don't expect their teacher to have them standing on or sitting on a table, or standing on chairs, okay? Or taking papers and like ripping the papers to understand the importance of directions. So schools and homes can be happy places, they can be safe places, okay? And in America, they have a new acronym, SEL, which is social emotional learning, which is so important. And I'm so happy that people discovered it, because in America, they had it like years ago. Social emotional learning. Κοινωνικό συναισθηματική μάθηση. My God, the Greek is difficult. So, happiness, action, interaction, memories, autonomy, empowerment, success. I need 5 volunteers. Teachers, maybe you should be the volunteers now. Come on, 5 volunteers. Come on. They will think that you don't do a good job. Bravo, come on. Actually, εν ούλοι που πρέπει να σταθείτε να σας κάνω ένα χειροκρότημα που κάνετε τόσο πολλά καλή δουλειά. Okay, so, θέλετε να παίξετε με τα παιδιά σας. Μα δεν χρειάζεται να έχετε ακριβά παιχνίδια για να παίξετε με τα παιδιά σας. Μπορεί να παίξετε πολλά πράγματα, να τους μάθετε πράγματα έτσι χωρίς να δώσετε λεφτά. So, today, I want you to show me with your body, to explain with your body the word empowerment. I'm sorry. No, ο καθένας ό,τι θέλει κάνει. Είναι διαγωνισμός. Όχι, κάνετε ό,τι θέλετε, με θέλετε ο ένας τον άλλο. Οκ, ευκάλετε τους μια φωτογραφία, Σοκράτη. Ευκάλετε τους. Οκ, τώρα θέλω να μου δείξετε το collaboration. 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 Now θέλω να σμίξετε το collaboration και το encouragement. Collaboration και encouragement. Μπορείτε να μιλήσετε. Collaboration και encouragement μαζί. Collaboration and empowerment. Ποιος μπορεί να μου πει τι κάνει που στα μωρά. Βάζει τους να σκεφτούν out of the box, χωρίς οθόνες, χωρίς τον Google που μάθαμε να το ρωτούμε ή να φάμε το πρωί. Okay? So,
σκέφτονται, χρησιμοποιούν το σώμα τους, χρησιμοποιώντας το σώμα τους μπορούν να μάθουν διάφορα πράγματα για το σώμα τους, για τον κόσμο κτλ. Περίμενε. Έχει κι άλλο. Στο Harvard, by the way, υπάρχει μια έρευνα που ονομάζεται Fake It Till You Make It και είναι πριν από interviews ή κάτι πολύ δύσκολο, μπορείς να κάνεις, πάει στην τουαλέτα να πούμε, πριν το interview που σε κρατάει τα χυπαλμία κτλ. Και κάνεις έναν empowering posture και έκαναν έρευνα, they had a research and they discovered that if you do that and you laugh in the toilet before the interview, you do much better in the interview. It's so stupid, but it works. So you fake it till you make it. Προσπίστε ώσπου να τα καταφέρετε. Λοιπόν, θέλω τώρα να φανταστείτε, έχουμε που είναι μάμα, ευχαριστούμε, μπορείτε να καθίσετε. Θέλω μία δασκάλα που είναι και μάμα. Έχουμε, αλλά είναι έγκυος, δεν μπορώ να βάλω την έγκυο. Λοιπόν, θέλω να κάνετε λίγο χώρο γιατί θα δουλέψουμε πάνω στην... Θέλω μία μάμα. Κυρία Σεσίλια, δεν έφερα να σου δείσω τα μάτια σου. Εξέχασα το μαντίλι μου σπίτι, μπορείς να τα κλείσεις, όμως και να κάνεις λόγο να σου ζητήσω. Ωραία, και φορείς ψηλοντάκι. Βλέπεις αυτόν το κόκκινο line. Θέλω να σκεφτείς τώρα ότι αυτόν όλον είναι η ανατροφή των παιδιών σου, εντάξει. Θέλω εσείς, είσαστε ο κόσμος τώρα, που ξέρετε τη Σεσίλια. Θέλω όταν πηγαίνει να της λέτε «Μάνα μου, τα καλή μαμά που είσαι, you're such a good mother, μπράβο Σεσίλια μου, congratulations, oh my god, you're so good, your kids are the best». Εντάξει, εσύ θα κλείσεις τα μάτια, δεν θα θέλεις, να σε προσέχω. Ναι, να περπατάς, γιατί δεν ξέρεις να λόγω and like, you don't know how this raising your kids will go, and then, so είναι άγνωστο, άρα κλειστά τα μάτια σου. Okay, so, okay, close your eyes, and I want you, θέλω να αρκέψετε να λέτε. 1, 2, 3, ξεκίνα. Μπράβο! Μπράβο, Σεσίλια! Μπράβο, τώρα θέλω να λέτε... Άντε ρε, Σεσίλια, κύριε Λέσο δηλαδή. Πράγμα, δηλαδή, τι είναι οι πελάρες που έμαθες στα μωρά σου. Μα είναι τα είσαι στα μωρά, πεινούν τα μωρά. Κύριε Λέσο, μα τι κάνεις κόρη μου σήμερα. Μα σάντουιτς πάλι, μα κύριε Σεσίλια. Λέτε της κάτι κακό. Σεσίλια μου, είσαι έτοιμη. Μα ρε Σεσίλια, μα για όλα. Κύριε Λέσο, Σεσίλια. Λοιπόν, οκ, Σεσίλια. Τώρα θα σου κάνω τι κάνουμε στους μαθητές σου. Τι έκαναμε. What did we do. Τι έκαναμε, πέμπω την πράξη. Τούτον είναι... You walked on a line without looking. Μπράβο. Τούτον, παιδιά, που κάνουμε τώρα είναι experiential learning του John Dewey. Όσοι είσαστε educators, maybe you know John Dewey. Λοιπόν, οκ, Σεσίλια μου, εξήγησες μου τέλεια τα facts. Θέλω να μου πεις πώς ένιωθες και τις δύο φορές. How did you feel going and how did you feel coming? When I was going, I felt more encouraged because of what people were saying. Το χειροκρότημα αρέσει σου. When I was coming back, I was actually thinking what my kids would eat. Δεν το κατάλαβε η Σεσίλια, αλλά όταν πήγαινε, η πλάτη της ήταν ίσια. She was straight. She didn't realize it maybe, but when you were coming, you were more like this, like ashamed. Ναι. Το σώμα μας, θέλω να δείτε τις κινήσεις, το empowerment, το σώμα μας ανοίγει. Εντάξει, όταν είμαστε concerned ότι δεν κάνουμε κάτι σωστό, κλείνουμε. So we close. So χωρίς να το καταλάβεις, έκαμε αυτό το πράγμα. Okay. Πες μου τώρα, τούτον το experience, πώς μπορείς να το πάρεις στη ζωή σου και να το χρησιμοποιήσεις παραπέρα? How can you use this experience in your life later? Like this simple thing. Για να βελτιώσεις τη ζωή σου. I think I need to be more empowered. I don't know. I think it's a million. Όχι, εντάξει, ξέρω το τώρα συγκινήθηκες και τα είπα. Μπορεί κάποιος γονιός να βοηθήσει τη Σεσίλια? Ναι, Ειρήνη μου. Μπορεί να μάθει να κάνει zone out που δεν σπάνεις του άλλου κόσμου και να μπει ο confident μόνο της στον εαυτό
Μπορεί να κάνει λίγο zone out, να κάνει ξέρω εγώ, λίγο meditation, λίγο να ηρεμά μια ώρα της ημέρας που κοιμούνται τα μωρά και να σκέφτεται να κάνει reflection τη μητρότητα και τι κάνει σαν μάμα. Μπορεί να μάθει να κλείνει τις φωνές των ανθρώπων που είναι αρνητικοί και να επικεντρώνεται στους δικούς της όρους σαν μάμα. But at the same time, I need to be empowered by the positive things Πολύ that καλό. happen around me. Κάποτε και από τα αρνητικά. Και από τα- Κάποτε και από τα αρνητικά. Και εγώ θυμούμαι τη μάμα μου να μου λέει Παναγιά μου, τα μωρά πεινούν. Κάμε ένα μπάνιο, τέλειωνε, όχι μόνο να διορθώνεις ραπτά. Και είχα έννοια πάντα. Η γιαγιά ήταν, η μάμα μου πάντα ήταν μανιακή να μην μείνουν νηστικά τα μωρά. Okay, so, thank you Cecilia μου, thank you very much. Το ευχαριστώ. Το τι μπορείτε να κάνετε εσείς με τα παιδιά σας είναι ένα παιχνίδι. Ας πούμε να βάλετε χαμέ κόλλες και να πείτε τώρα είμαστε σε ένα αρκοπέδιο. Είμαστε σε ένα αρκοπέδιο, like. Εάν πατήσουμε πάνω στις νάρκες θα εκραγούν, είμαστε τελειωμένοι. Για κάθε ηλικία οι νάρκες είναι διαφορετικές. Μπορείτε να παίξετε με πιο μεγάλους, με πιο μικρούς. Μπορεί να είναι τα ναρκωτικά, μπορεί να είναι επικίνδυνοι φίλοι, μπορεί να είναι ο καυγάς, μπορεί να είναι το bullying. Και μαθαίνουν τα μωρά να περπατούν, αλλά να αποφεύγουν τις νάρκες. Και μετά πώς ένιωσες αγάπη μου, τι έκαναμε, πώς ένιωσες, πώς μπορεί αυτό να σε βοηθήσει στη ζωή σου. Μπορεί να έχετε μία ώρα την Κυριακή για παιχνίδι, like you may have like an hour for playing, which is really amazing. So let us put some magic in our homes with simple games and let us empower each other in different ways. There are so many nice games that you could play. Έχω δει πάρα πολλά. Μουσικά όργανα που μπορείτε να παίξετε με τα παιδιά σας. Έκανα τους ένα μάθημα, έχετε κάνει ένα μαγικό ραβδί για την ώρα που πονούν την κεφαλή τους. Κάνετε τους ένα μαγικό, εντάξει Γιάννες, εντάξει τους μικρούς, μετά να σε περιπέζω. Ας πούμε, πιστεύκαν τα μωρά μου στον νηπιαγωγείο ότι είχε έναν πουλί μαγικό που έρχεται κάθε μέρα και λέει μου τι γίνεται στο νηπιαγωγείο. Ξαφνικά μαγικά, παιδιά, ήρθε ένα πουλί έξω από το παράθυρο δαμέ και είδε το άγγελος που ήταν μικρός και ο Χρήστος. Και ήταν κάπως, το πουλί, ευκάλα το βίντεο εγώ. Το μάνα μου, δεν πιστεύετε, αφού σας το λέω μάνα. Λέει, έκανα τι σου είπες σήμερα. Εγώ να σου πω 10 πράγματα λέω του. Που τούν τα 10, να μου πεις εσύ ποια είναι αλήθεια, ποια ψέματα για να δω. Εγώ έλεγα διάφορα. Είπε μου ότι η κυρία Ζήση έπαιζε χαμένη. Γλίστρισε μες στις σαπουνιές, έδωκε δυο κουρτουμπέλες και έσπασε το χέρι της. Ψέματα που σου πέντε το πουλί. Είπε μου όμως ότι δεν έφερες καθόλου σήμερα το φαΐ σου. Εντάξει, δεν ήταν και τόσο ωραίο το σάντουιτς μου. Δηλαδή, έπιανα τους μέσα. Είπε μου το έναν, είπε μου το άλλο, είπε μου το άλλο, μετά λαλούσαν μου τα ήδη. Ναι, παίζαμε διάφορα παιχνίδια. Τούτα, τα μουσικά όργανα, μπορεί να τα κάνουν και μόνοι τους. Το έκανε το μικρός μου, τέταρτος, πριν αποφασίσει να πάει μουσική. Και να τους βάλετε όλοι να κάνουν ένα μουσικό όργανο για να μάθουν τι σημαίνει συντονισμός μες στην οικογένεια. Δηλαδή, ξεκινώ εγώ, ξεκινάς εσύ, ξεκινάω άλλος, ξεκινάω άλλος και γίνεται ένα μουσικό ωραίο σχήμα. Εάν ο ένας κάνει πελάρες, χαλάει το μουσικό σχήμα. Άρα, αν δεν ευκάλεις τα σκουπίδια που σου έβαλα, χαλά το σπίτι μας γιατί είναι να βρωμεί σκουπίδια. Δηλαδή, με παιχνίδια να μαθαίνουν πράγματα. Γι' αυτό πρέπει να μου κάνετε εγγόνι, γιατί τώρα ξέρω πιο πολλά πράγματα παρά όταν σας εγέννησα. Λοιπόν, τι άλλο. Κάρτες, τις οποίες μπορείτε να κάνετε μόνοι σας. Να αγοράσετε κενές καρτούλες και να γράψετε πάνω ερωτήματα που έχουν τα παιδιά σας. Το κάθε παιδί, each child writes questions that he has. Or you write things that you would like them to talk about. Ας πούμε, what are you most thankful about in your life? Tell me 10 things that you need, you want to be happy in your life. Then give me back 8 of those things. What are you left with? These are the 2 things you need in your life. So like anything that you're facing at this moment. Ό,τι πρόβλημα αν έχετε, βάλτε το πάνω στις καρτέλες και παίξετε μαζί τους. Να δείτε τι νιώθουν. Ή έχετε ένα μωρό που κλαίει πολύ. Να εκδώσω το παραμύθι μου, τα δάκρυα που έγιναν διαμάντια σύντομα. Υπόσχομαι σας το. Λοιπόν, τούτα είναι τα δάκρυα. Τα δάκρυα που έγιναν διαμάντια. Το μωρό κλαίει συνέχεια. Εγώ έκλαια συνέχεια μου μωρό. Συνέχεια, ας πούμε με το παραμικρό έκλαια. Έκλαια ένας άλλος έκλαια. Ξέρω εγώ, έβλεπα μια ταινία να έκλαια μια ώρα. Οπότε,
όταν έχασα τη μάμα μου και κλαία σταματητά, ήρθε μου η ιδέα να γράψω τα δάκρυα που έγιναν διαμάντια. Γιατί τη χρονιά που έχασα τη μάμα μου, έκανα τα πιο ωραία πράγματα στη ζωή μου. Γιατί ένιωθα ότι έβλεπε με, και ότι έλεγα για να σηκωστώ το πρωί, να πάω πιο κάτω πρέπει να κάνω ένα πράγμα που θα με ήθελε να έκανα η μάμα μου. Και έτσι ευκήγε το παραμύθι μου, τα δάκρυα που έγιναν διαμάντια. Μπορείτε να έχετε το πράγμα μέσα στο σπίτι σας και να το συζητήσετε. Έκλαισε χτες, γιατί έκλαισε αγάπη μου. Πώς μπορείς το πράγμα που σε κάνει να έκλαις, να το κάνεις διαμάντι. Πώς μπορείς να το κάνεις να γίνει δύναμη. Λείπει σου κάποιος. Πώς μπορείς να βγάλεις τη λύπη σου σε τέχνη. Να κάνεις έναν ωραίο πίνακα, να γράψεις ένα παραμυθάκι, να κάνεις ένα σχέδιο, να με αγκαλιάσεις. Με ποιον τρόπο μπορείς να κάνεις τα δάκρυα σου διαμάντια. Είναι απλά πράγματα που μπορείτε να παίξετε. Ή έχω έναν άλλο τζαρ. Τούτο είναι το μαγικό μου κουτί. Τούτο είναι ένα δέντρο που μπορούν να βάλουν τα προβλήματα τους. Αν έχετε 4 μωρά ανώνυμα και να τους τα απαντάτε. Χρειάζεται καν να μιλήσετε. Τούτο είναι μηνύματα που τους βάλετε κάτω από την πόρτα τους. Like messages that you put under their door. Share the love. Leave a happy thought, idea or feeling για την οικογένεια μας, για μένα, για σένα, για το τι να κάνουμε την Κυριακή. Και ανοίγετε το κάθε Κυριακή απόγευμα. So you open it up every Sunday morning or afternoon, depending on when you have your family time. Και είναι ωραία να έχετε έναν κουτούιν έτσι, γιατί θα ξέρουν ούτε τι έχετε μέσα. Σταμπούλες για τους βάλετε πάνω τους άμα κάνουν τα chores, πρέπει να στρώσεις το κρεβάτι σου, θα πιάσεις και στάμπες. Οι στάμπα, αρέσκουν τους πιο πολλά οι στάμπες. Αν μου πεις ότι ήταν ωραίο το φαΐ μου, πιάνεις 5 στάμπες. Ανώμαλα ρήματα, δεν τα μαθαίνει το καημένο το μωρό. Πιάστε καρτέλες, γράψετε τα. Break, broken. Ήβρες το, πάει ποτά στο κουτί. Εν το ήβρες, πάει ποτά στο κουτί. Σιγά σιγά ώσπου να πάτε στο σχολείο το πρωί να τα μάθει. Παιχνίδια. Δεν είναι ανάγκη η μάθηση να είναι κάτι πολύ σοβαρό. So, υπάρχουν Πάρτε τα μωρά σας να βρουν παιχνίδια. Let them find the games. Create games. Now everything is ready. Everything. We just give them the iPads and that's it. So no. All children want to be good, successful, and happy. Parents, students, and teachers, we can work together. We can collaborate together. And we can make a difference in their children's lives. And 5 more tips. Love and value your children with actions, not only words. What we did now are actions. These are small actions. When they grow, they will remember that their mom or dad made this treasure hunt. Κάθε πρωτοχρονιά που το κάναμε οι Χριστουγέννες. Κάθε πρωτοχρονιά παραμονή, treasure hunt σε όλο το σπίτι, κάτω από τα κρεβάτια, από εκεί πόδα και πρέπει να πάνε να φακούν γύρω να τα βρουν. They will remember these things. So we need actions. Not just say, I love you. No, but show me. What do you mean I love you? I cook for you, I clean you, I do this, I take you to school, but I play with you. Because my time is precious and I give it to you. The time is the most important thing we have because it doesn't come back. We cannot buy it. So time is of precious importance. Physical contact, patience, fun and laughter, presence, attention, vocabulary, the words that you use, acceptance without stress. Love them for doing their best, not for being the best. Don't ask them τι έπιανε ο φίλος του στο διαγωνισμό. Don't ask them what their friends got in the exam. Ask them how do you feel about what you got in the exam. How do you feel? Is that good for you? Do you think you could try more? Or are you happy? No, Mom, I'm happy. I think I did better than I expected. Bravo, Agapi. Bravo, congratulations. So instead of telling them all the time, be careful, be careful. Help them build awareness. Like, did you notice how slippery the road is? Did you notice how you felt after you drank that beer? Because you're not at the age of drinking. How did you feel after you drank that beer? Did you feel good? She's gonna say yes. But did you feel you could think straight? Did you do something that you didn't like?
So do you see anything dangerous around, anything interesting around? Try using your hands, your feet, your arms. Help them problem solve by saying, what is your plan? You want to climb the tree. What is your plan after climbing? How are you going to come down? Do you have a plan? Yes, you're going to take me. Okay, but I cannot climb the tree. So how am I going to take you? I'm going to jump. Yeah, but I'm not strong enough. Maybe you're going to slip my hands and then break your leg. Are you ready to skip football for a month? Πάστε τους το πρόβλημα. Άστε τους να το λύσουν, να το σκεφτούν at least. So, instead of having a good, tell them have a good day, μπορεί να τους πείτε, bye, I believe in you, ξέρω, make today great. And then when they come back at lunch, did you make today great? Did you do something good for somebody? Did you make somebody smile? What did you do? Be the best you. Make a new friend today. It depends what your kid needs. Αν δεν έχει φίλους, να του πείτε για τους φίλους. So, emotional connection, social connection, healthy emotional well-being. Tip number 2, lead by example. Unfortunately, we are not perfect. Yes, I scream sometimes. I get stressed sometimes. What am I gonna do? I'm not a perfect human being. But they are watching you. They are watching you all the time. Okay? So, value IQ, but also emotional intelligence, EQ. Model and value both. Model integrity, empathy. Help children validate their emotions by validating yours. Εάν εσείς είσαστε λυπημένοι και πείτε του μωρού είμαι άρρωστη, το μωρό θα μάθει να λέει, ρωτάς τον τι έχει και λέει σου είμαι λίγο άρρωστος. Σου λέει είμαι λυπημένος γιατί ο φίλος με πρόδωσε με. Σου λέει είμαι λυπημένος γιατί η girlfriend μου ήβραδε με έναν άλλο μίτσιν και φυγέ του. Θα σου το πει. Διότι εσύ δεν του λέεις είναι που νιώθεις. So you need to tell them what you feel. Ναι, είμαι λυπημένη λίγο σήμερα. Εντάξει, νομίζω είχα έναν καυκά με τον παπά σου. So what? Εξακονούνται τα αντρόινα. Το μωρό πρέπει να μάθει ότι όλα τα αντρόινα είναι τέλεια όλα στη ζωή. Και μετά με τον πρώτο καυκά να χωρίζουν. Όχι. Δεν χρειάζεται να του πείτε λεπτομέρειες, αλλά validate your feelings. Είμαι κουρασμένη αγάπη μου γιατί σήμερα είχα δύσκολη μέρα στη δουλειά. Τι έγινε μάμα? Εντάξει, είχα έναν πελάτη δύσκολο και έγινε τούτον. Ή ξέρω εγώ, μην πείτε κάτι άλλο που γίνον που νιώθετε. Μην προσπαθήσετε να κάνετε τον κόσμο τέλειο. Γιατί μετά ούτε εκείνοι θα σας λένε τα συναισθήματα τους. Και επιτρέψτε τους να διαχειριστούν αρνητικά συναισθήματα. Μην τους λέτε με κλαίεις, με φωνάζεις, μένει είσαι θυμωμένος. Μα αφού είμαι θυμωμένος, αφού έχω εκνευρισμό, απογοήτευση, θυμό, λύπη, αρνητικά συναισθήματα, άστε τους να τα βγάλουν, να μην τα κάνουν μπότσολ. Ενώ όπως το αψούρισμα, like when you sneeze, you shouldn't hold it in. Μπορεί να προκαλέσει πολύ πρόβλημα στην υγεία σου. Το ίδιο και τα συναισθήματα, να τα εκφράσουν. Allow them to express their feelings. Είσαστε στο ντέπεναμς και δεν μπορεί το μωρό να ηρεμήσει. Άιστε το, για να κλάψει λίγο. Κάτσετε κι εσείς ήρεμοι και με φωνάζετε κι εσείς. Να γίνει χειρότερα τα πράγματα. They don't need criticism at that point. Number 3, make children stronger by allowing them to have success and failure. Και εσείς έκαμετε λάθος πριν. Εθίμωσα σας, είπα σας τίποτε. Γέλασα. Okay. Next time, be more careful. Okay? Χαρείτε την επιμονή τους και όχι την επιτυχία τους. Αρέσκουν μου πάρα πολλά τα μωρά που προσπαθούν, έστω και αν κάνουν λάθη. New skills build more self-esteem. Θέλει να μαγειρέψει το μωρό. Εσύ βαρκέστε γιατί he's gonna mess up the kitchen. But that's the only way for him to feel good about himself. Άιστε το να τα κάνει γέρημα, αφού να τα καθαρίσετε πάλι, να καθαρίσουμε τα καθαρά. Έλα αγάπη μου, να κάνουμε μαζί, σπάς τα αυγά, πέσαν όλα μέσα. Εν πειράζει, να σπάσουμε ακόμα ένα να μάθουμε να σπάζουν τα αυγά. So, this is the way. Like, build new skills για να νιώθουν και τα ίδια καλύτερα για τον εαυτό τους. Allow your child to fail and to feel disappointed. Mistakes create opportunities for learning, for creation, for courage, for confidence. Okay? Πολλά μωρά σας δεν παίρνουν ρίσκα γιατί δεν θέλουν να κάνουν λάθος.
Και εγώ καλύτερα μην το κάνω. Να της πω ότι δεν το κάνω, αν είχα ώρα να το κάνω. Γιατί δεν θέλουν να αποτύχουν. Okay? Hard work beats talent when talent doesn't work hard. Νομίζω όλοι ξέρετε το τούτο. Η χελώνα και ο λαγός. Πάρτε υπευθυνότητες, θα θυμώσουν, εν τους αρέσκει, they don't like the responsibilities, but they need to have responsibilities in the house. Number 4, physical health, yes, take them to the doctor for their bones, for everything, but mental health as well. Επικεντρωθείτε και στα δύο. Τι κάνουμε με αρνητικά, productive habits. Υπάρχει ελπίδα, μπορούμε να σβήσουμε τη μουσική, να βάλουμε ένα πολύ σύντομο βίντεο για το ότι μπορείτε να αλλάξετε το root του μυαλού των μωρών και να αλλάξετε τις κακές συνήθειες των παιδιών σας με η νέα μέθοδος τώρα των neuroplasticity. Λέει ότι μπορείτε να αλλάξετε το μυαλό των παιδιών, αλλά χρειάζεται υπομονή. Πρέπει να έχετε την υπομονή να το πείτε 36 φορές και να το κάνουν 36 φορές. Και εσείς το ίδιο, αν έχετε μια κακή συνήθεια, πρέπει να κάνετε την άλλη συνήθεια πάρα πολλές φορές για να κάνει νέο δρόμο ο εγκέφαλος σας, για να ξεχάσει τον παλιό δρόμο. Αν είναι το κινητό σας που δεν το σταματάτε να το κρατάτε και είναι ένα extension του χεριού σας, αν είναι η ζάχαρη που δεν μπορείτε να σταματήσετε να την τρώτε, πρέπει 36 μέρες να το κάνετε για να αλλάξετε. Να δούμε το neuroplasticity. Not so long ago, many scientists believed that the brain did not change after childhood, that it was hardwired and fixed by the time we became adults. But recent advances in only the last decade now tell us that this is simply not true. The brain can and does change throughout our lives. It is adaptable, like plastic. Hence neuroscientists call this neuroplasticity. How does neuroplasticity work? If you think of your brain as a dynamic, connected power grid, there are billions of pathways or roads lighting up every time you think, feel, or do something. Some of these roads are well travelled. These are our habits, our established ways of thinking, feeling, and doing. Every time we think in a certain way, practice a particular task, or feel a specific emotion, we strengthen this road. It becomes easier for our brains to travel this pathway. Say we think about something differently, learn a new task, or choose a different emotion. We start carving out a new road. If we keep travelling that road, our brains begin to use this pathway more, and this new way of thinking, feeling, or doing becomes second nature. The old pathway gets used less and less and weakens. This process of rewiring your brain by forming new connections and weakening old ones is neuroplasticity in action. The good news is that we all have the ability to learn and change by rewiring our brains. If you have ever changed a bad habit or thought about something differently, you have carved a new pathway in your brain and experienced neuroplasticity firsthand. With repeated and directed attention towards your desired change, you can rewire your brain. Υπάρχει ελπίδα, είναι νέες έρευνες, new research, so don't give up hope. So number 5, we said it before, I repeat it, encourage creative play, do not be afraid of boredom, because it's not always play, play, play. Let them be bored and put limits to technology. Μη φοβάστε να παίξετε μαζί τους, αλλά μη φοβάστε να τους αφήσετε να βαρεθούν. Τα καλύτερα πράγματα βγήκαν από βαριεστημάρα. Όταν έπιασα από τον μικρό μου το γιο τα controls που έπαιζε εκείνον το που σκοτώνουν ανθρώπους, έπιασα, sorry, δεν ήμουν και η καλύτερη μάμα, I just took it, I was very angry, έπιασα τα και βάλανε στη τσάντα και φέρα τα στη δουλειά. Ούτε ξέρω που τα έβαλα, ξέχασα που τα έβαλα. Σταμάτησε να παίζει. He started writing songs, he got a scholarship for 100,000 in the USA. Επειδή του τα πιάσα Gina, δεν θα έγραφε τραγούδια. Νευρίασα τον πάρα πολλά, 3 μέρες δεν μου μιλούσε. Τέλεια. Με τον πρώτο πούντο,
δεν έδαμε, έφυγε ευτυχώς. Έσυρα το κομπιούτερ που τον τρίτον όροφο. Δεν θέλω να κάνετε έτσι πράγματα, ήμουν εξτρή, ήμουν έγκυος, ήμουν πάρα πολλά αναστατωμένη, δεν σταμάτα να παίζει, δεν άμυαν την τσάντα για το σχολείο, να πήγαινε και το κομπιούτερ. Τι να κάνω, δεν σας είπα να κάνετε τούτα τα πράγματα, αλλά μην τους αφήσετε να τους ρωτούμε την παιδική τους ηλικία τι έκαναν και να λέουν μόνο ήμουν πάνω στο κομπιούτερ το ευλογημένο. Ναι. Η τεχνολογία είναι καλή μέχρι σε ενός σημείου. Αφήστε τους να βαρεθούν. Ναι, μα ο φίλος μεν ήταν. Κάτσε λίγο μόνος σου, αγάπη μου. Χαλάρωσε, σκέφτου τι θέλεις να κάνεις, να κάνουμε ένα νέο παιχνίδι, να κάνεις κάτι design. Δεν είναι ανάγκη λιμένα να τους βουράτε από πίσω, να τους διασκεδάζετε. Συγγνώμη να περάσω λίγα πράγματα λίγο πιο γρήγορα γιατί έλειψε η ώρα μου. Ναι, για τους γονείς του τον. Κάμνετε και όπου θέλετε να κάνουν τα μωρά σας στο τραπέζι, μην κρατάτε κινητά. Έχετε έναν καλάθι και βάζετε τα κινητά σας όλη η οικογένεια το βράδυ η ώρα 10 για να κοιμούνται και τα μωρά. Κάμετε όλη η οικογένεια μια θυσία. Δεν γίνεται διαφορετικά. Τούτο είναι ωραίο πολλά πρέπει να το δείτε. Έπαιζε το Wi-Fi λέει και είδα την οικογένεια μου και είπα πράγματι είναι καλή άνθρωπο. Οκ, λοιπόν. Τούτο θέλω να δείτε γιατί είναι που έρευνες στην Αμερική. Too much screenplay και iPad babysitters. Έχουμε weaker nervous systems, shorter attention spans, γι' αυτό έχουμε τόσα παιδάκια που δεν μπορούν να προσέξουν στην τάξη γιατί νομίζουν ότι πατάς το κουμπί και όλα γίνονται. Θέλουν και εμάς να μας πατήσουν τα κουμπιά μας. Είναι γιώργια μου, παντού νομίζουν έχουμε κουμπιά. Poor social skills, δεν μιλούν ο ένας του άλλου. Bored, unhappy, impatient children, bored with parents, friends, school and life. Πολλή ώρα πάνω στο κινητό νομίζουν ότι όλοι οι άλλοι έχουν τέλεια ζωή και εκείνοι δεν έχουν τίποτε καλή ζωή. Γιατί είναι όλα fake. Άρα, ανακεφαλαιώνω. Become their role models, they are watching you, empower them by allowing them to face and tackle difficulties, empower their bodies and exercise with exercises and their minds with creative and fun games, love and value them with actions, disconnect from screens and reconnect by playing. Εμείς εδώ αυτά κάνουμε. We educate and train their minds and their soul. Αυτό είναι η φιλοσοφία του σχολείου μας. Έχω και μαθητές μου παλιούς εδώ. Οργανώνουμε το μυαλό τους, διδάσκουμε το μυαλό τους, αγγίζουμε τα συναισθήματα τους για να έχουμε memory στο learning και εμπλέκουμε και το σώμα τους στα activities. Τούτα είναι πολλά θεωρητικά και τούτα χρειάζεται. Εκτός από τα αγγλικά, κάθε χρόνο έχουμε ένα θέμα. Πράξεις καλοσύνης, σεβασμός, ενσυναίσθηση, συνεργασία, ευγνωμοσύνη, υπομονή, αποδοχή, ενθάρρυνση, ενδυνάμωση. This is the additional material. Sometimes people tell me you don't finish the book. Yes, but I do 100 other things that I consider very important instead of finishing all the exercises of the books. Because this is what they need when they get out in life, and this is done in English, of course. Okay, with many projects and activities. And if you don't believe it, a picture is worth 1,000 words. These are the games. This is in public speaking with the carrots. Table sitting, we all sit on the table and share things. Τούτο που σας έβαλα να κάνετε αλλά με διμμένα μάτια. Cooperation and collaboration project. Τούτο είναι το με βάλατε τις δασκάλες να κάνουν. Poetry games πάνω σε ξυλάκια του γιατρού. Εκείνα που τους νευριάζουν, αλλά δείχνουμε τους ότι υπάρχει κι άλλη χρήση για τα ξυλάκια που τους νευριάζουν. So you can use things that they hate to create things that they love. Perspective games, body being and eye contact, and generally experiential activities. Που θέλω μήνες να σας τα πω. Λοιπόν, δεν ξέρω τι έκανα στέλιο, κάτι έκανα δάμε. So, I would like to end with a song with my son, that my son wrote, and I always use it. But before I do put the song to let you go with a song, history will judge us by the difference we make in the everyday lives of children. That's what Nelson Mandela said. I congratulate you again because you are making a difference in your children's lives every single day.
If you make some mistakes, forgive yourselves. The same for my teachers. Thank you for the difference that you make in the children's lives. Thank you for putting up so much effort these last days. You are all so tired. And I want to thank you in front of the parents because you are an amazing team. And I couldn't ask for a better team. Let us all try to pray and wait. And as my son says in his song, if you love me so, give me room to grow. I can't promise it won't take long to find myself. Wait for me. Will you wait for me? So, να περιμένουμε τα παιδιά μας. Να έχουμε υπομονή. Και να ευχόμαστε ότι όλα θα πάνε μια χαρά στη ζωή τους, even if it is a little bit different than what we want. Πώς το βάλω το τραγούδι, Στέλιο μου? Κάτι έκαμα νομίζω πάλι. Κάτι έκαμα. Και θα σας δώσω και λίγα χαρτάκια και θα σας δώσω και, πριν ακούσετε το τραγούδι, το διαβατήριο της ενδυνάμωσης για να το συζητήσετε με τα παιδιά σας, γιατί έχει πάρα πολύ ωραίες ιδέες και στα αγγλικά, both in English and in Greek. So θα τα δώσω να πηγαίνουν γύρω ενώ ακούτε το τραγούδι και ένα χαρτάκι να μου γράψετε όταν τελειώσει το τραγούδι τι έμεινε στο μυαλό σας από την παρουσίαση τη σημερινή, γιατί θέλω και εγώ empowerment για να συνεχίσω και για να σας δίνω αυτό που σας αρέσει πιο πολύ. Μετά. If you love me so, give me room to grow. I can promise that it won't take long to find myself. Wait for me. Will you wait for me? There's a world to see. Sirens calling me. I can promise that I'll make it home in time for them. Wait for me. Will you wait for me? Oh, now. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήσασταν απίθανο να το